olwaleero tugenda kwogera ku mulamwa gwa the prisons conditions in Uganda. Leader, abasibe beeyo, they went on strike. They striked. Said, you know what? We are so many prisoners here, but we have been on remand for long, and no one is taking care of our cases. Nechide masaka. Nabe masaka nabo nebekalakasa. What the ideally mu prison chinakwera wiki bidding a police ekyakola investigation. Na yate omuntu wabera mu komera for 1 year. Is it worth it? Dr. Nkane Chibuzo, wanani eyali asibiddwako obanga bamuteeberezaako obanga yasibako omuntu basibwako yogera ko nyose nasibwako dise polisi wali 2012 mwaka gwedde yali mwezi gwa kutaano nasibwako polisi akalembe naye nasibe njale nakwezi akabunga akafika ku kabasirikale kawitira abasibe tukuba na wadde supu ebijanjalo kamulya musula bubi mwebaka bubi wali obuchafu omugenda mwebaka wano awo polisi wala bakawe buli mwebaka ku munne musula muyimiridde abasibe babeeramu abakadde bebabeera n'ebifo ebyokwebaka mwabasigadde abaluddemu ennyo boy bebabeera nawo okwebaka baba bagula ebibanja era kubutuuka wali. Yes, me, I'm from Lira. Hey, from Lira. You're people who are striking. Now I was arrested. That was 94. That the same condition this is happening in Lira up to now. Yes. I was remanded for 2 weeks. You are in that prison where I was just people are striking. I was just taken just to be asked, not as maybe somebody who say a suspect, just to be asked. For something which has made my father to be inside. As a witness? So I found the SA judge is not there. So instead of keeping me back, but they put me in as a prisoner also. You left home to go and be a witness? A witness. Then you ended up going back to prison because the judge didn't hear you? Yes, they didn't hear. I was still in school. They picked me from school. So they didn't allow me to go back. So this scary man struggled to make sure that I'm out of this place. When the judge came, we were planting the bean in the garden. So when the judge came, I was not aware. So when there's nobody standing on you, you just be there in remand for many, even years. If no one works on you and helps you. Only this guy, the way he had started connecting with me, because all my money they picked from my pocket. He was the one keeping, but he wanted also some part of it to help him. So I said, okay, now you pick what you wanted from my money. Then when judge come, at least you stand. Yes, he did so. I want to first make this clear. Where prisoners were striking a few weeks ago is where you are taken. Yes. Tell us about those conditions. In the prison, you say about 3 of you, one blanket. So a blanket is a lot of lice, so many things. It's by people. So the toilet is just as this. Like this gentleman. Here in the corner. Yeah. So you go by telling your name. When you're going, you tell the what? The prison your name. When you go there, you find somebody that spoiled it. So you come and keep quiet and you will be in trouble. Because they say that you're the one who spoiled it. Do you eat? So food they bring food, even you cannot eat even if you are what? You are hungry. Nange nsanyuse nnyo bannange okulaba nga nsobodde okuwulira eddoboozi lya buli muntu yenna. Mu butuufu nze ekiralodi bali basibyeko omwanyinaze yeekamuukya nze nga mbeera kyebando kati bwe natuukirira ku reception omupolisa yaliwo nga ŋŋamba nsooke mpeeyo emitwalo 2 kugenda kola ki mulaba nga neegayirira abo baana ne tudda bbali ne mbagamba musondesondeyo enjeri gye ndi mukadde at least ngende mpeeyo 15,000 ne bagamba nnyabo tosobola kuyitawo ogenda kulaba omuntu wo
nga towaddeeyo ki ranchi okiwulidde bagiyita lanchi oba mbu lanchi fee simanyi buzungu kaakati nga abaana bampa 15,000 nga mpitawo ngenda nimulaba naye nasanga baasuze bamukubye yenna azimbye talina keyalidde ayambadde ebigere byereera azimbye ebigere mbadde nteesa nti bwe baba basibye ng'omuntu nga buli muntu yenna at least babeere ne sapatu ngez'abamulagoze bambala nga bayingira mu theeta kyembadde nteesa ennaku zino twakafiirwa mulamu waffe Kibalama Moses abadde amaze emyaka 4 mu kkomera bamukwata bino ebibayoola ekiro ne bamutwala kati tubadde tugenda ekigo ne tutwalayo emmere ne tumubuuzaako ne tufuba okulaba nti bamusalira ddi era tumanye mu kooti tuyingirayo ddi naye nga tebatukkiriza kukola ki kankubuuzeeko bamutwala mukomera naye nga tanagendako mu kooti musalira tebamuleeta tebakkiriza ne twebuuza kiki era yakola ki ffe bwe tubeera naye nga bamutuwadde mu kaluumu batugamba bamukwata mu bana ab'ekiro nga babba ate ye bwe tubeera naye atugamba twali ku luddo nga tukuba luddo ekiro ne bannaffe ne batukola ki ne batuyoola kati ekyasinze otuluma emyaka 4 gy'amaze mu kkomera tebamusalira naye ekitunyiizizza twavaayo ku lw'omukago oluwedde ne tubuuza mukodomi wali mu kkomera ne tumubuuza lubowa kiki aliwa tebatubulira gye yalaze bamukyusa tubeera tuli ewaka essimu ng'evuga nti Kibalama Moses yafudde ali mulago ne tubabuuza kyekyamusse kuba teyabadde mulwadde tubuuza yatukubidde essimu ne tubabuuza yafudde twavaayo ku Saturday tetwalina nti oba yatugambye mulwadde oba ki tebaatugambako ne tugamba ebyo bye baali baagala bamutte ani yamusibisa era kyavudde ku ki nga munyumya naye nga mumuwa emmere mwejo emyaka 4 nga mumubuuza yabagambako kye kyali mu kkomera ekyali mu kkomera kkomera nga yembeera eri mu kkomera nkyamu kubanga badira baketi bannabwe yali akatuuka ekigo badira baketi banne ne bakola ne bayonoonaawe bano abantu abakatuuka be batwalirayo bannabwe obukyafu embeera eri ekigo kambabuulire tebalya tebalina basula bubi kwegamanga nawe kenyini osobola okutuuka ekigo nakubulira oyo abaddeyo ng'okaba amazika kkomera ly'eruzira Maxon Bay ekiri eri kika oba oli ku musango gwa traffic kutte ng'ovuga ebisanizo toyina omubbi w'enkoko omubbi waki emisango gya traffic egy'abadriver mwenna babasibira wamu ekiri eri muganda wange omanyako naliyo gwa traffic naliyo ku musango gwa traffic ekiri eri omanya akawunga maize brand kemulya maize brand yennyini nnyini bwe buti muli mu nnimiro okuwera saawa ezi nga muli ku nkumbi 8 nga mukomawo nga babawo ekiwunga kyammwe kya yero bino ebya maize brand ebyo wali eruzira for how long waliyo amalayo wikyemu naye n'ogenda mu kooti eddwaliro ne banta ne bannemye ne banta nensasula fine ne banta naye eddwaliro nga bakutte ate olwalirayo obulwalizi mu ddwaliro ly'eruzira teri ddagala wabi wacaafu wali obusajja obwakonzibwa bwonna obulako nakubiri okufa ndowooza wabi nnyo. Well, we are looking at the prison conditions. A couple of testimonies and a very sad one of Moses Kibalama dying, and no one is answering what happened. In China. According to the 2011 Judiciary Annual Report, Batugamanti, there are over 500,000 cases pending in the courts of laws because of limited human resource and logistics. Emisango emitwala atano tewali bantu bagibozesa kati fe abali ebweru. What are those conditions that should be in prison? Omuntu omusibe wadde suspect oba kale bamukutte oba tukiteekewo nti bw'obaba bakusibye you do not have a right to anything good in prison.
the current status quo of Uganda Prison Service is that we have 35,000 inmates being housed in 236 prison units and being manned by slightly above 7,000 staff. Much of it is being caused by a higher population of the prisoners who are still being tried, because the remands are 19,000 and the convicts are 16,000, which actually brings me to the recent crisis we have had about riots, especially in Lira and Masaka, and the cause has been one, overstay in prison without being tried. As they say, justice delayed is justice denied. And of course, that was a wake-up call to the judiciary. Since then, at least there is a high court session running in Lira. I'm told the last cause list contained 61 cases out of the 275 inmates who are there, which was very good. And of course, we have to emphasize and mention that we have to look at different alternatives to custodial sentencing or custodial system, because we have had these other breakdowns of the traditional court systems breaking down. Every case now goes to police. Every case is a prison case. So we might find out to have way we need to reinforce community service, to have as many inmates as possible outside the prison than being in the prison. Government yetugamba teina ba judge bamala. When the prisoners in Lira were striking, government brought a judge who said, okay, let me work here in Lira. Then after some time, and he was brought to look at 50 cases. He could only do 6 or 2. Or 2. He only do 3 then off. He does 2 or 3 and then he goes after out. 2, 3, I didn't say 2 months, there's no judge. Mukwano wagamba nti wasula mukomera enaku 2 nga tolidde. Kati wandiyagadde bakyusemu koki. Abasula bawemmere. Omusaba yasibiddwa nze nasibwa nenga sinna musangizza. Wali okoze ki? Byali bya family. Bansibwa mutera nansibisa nembeera yonna bwezi. Nga ne yansibwa tayandidde emmere. Mukomera sidde wuno. Kati nzo kwebuuza lwaki mbasibya. Nyabo kati Omusula kiba tamuwa mmere. Tewali nsonga yonna. Oba alina omusango batemulina alina obulamu busobola okubeerawo. Kati omusaba omusibe ntamuwa mmere kitegeeza oba oyagala kumutta. Naye bwebagazize ku makomera awo okubeera omusibe abantu abakomera lyandibaddemu abasibe 3 nemba abasibe 6 obasuubira okwebaka abamu balina sula nga bakoze eki nga bayimiridde bebagazize awo okwebaka babawe n'ekyokulya ekitegeera sebe ebyobulamu mukomera biri bitya wagamba nti amalwaliro manya wagambye waliwo byagereza bitegeera eddwaliro ng'olwadde eddagala ddyo teri walwalako ye nalwalako omusujja ngendayo kumpa eddagala era saalikkiriza navaayo bakweddagala nolikaana ogamba genda kweyongera bwongezi bulwadde banga kyali kibi abalala baali naye nga luumu zo luumu mu mwennyini mu muzeeyonjeza ne toyeba nnyonjo mugye musulamu mwabasibe toyeba nnyonjo we musula waba wayonjo naye nga seminti we mwebakaawo. There are still lots of pending cases to be had, even in Lira where there was a strike. What should be done there? I think government, what I just request government to do, at least to renovate that kind of thing. Only 3 days somebody when is arrested as a suspect should be given only 3 days to know whether he is guilty or is not. If he's to receive his imprisonment, is to receive. After in 1 week, I think that's what I request government to do. Should do. And in the prison, they should take somebody suspect or a crime, somebody who had committed something wrong, as a human being, because they have not taken him to kill him. They have taken him to judge him, to correct him. So he should be alive, eating live food, which will make him be alive. Not to eat something which is not food. Now it's just like they are poisoning the prisoners.
ekituufu abo aba alina omusango ekisooka bamusalire sinsonga bamazeeyo emyaka ena naye abamanya nti emyaka ena gino bwe mba nkoze ekibonerezo kyange nja kugimalako kubanga omuntu si kyatteeka nti alina kufiirawo mu kkomera ate tomanya bulamu bwa bukyali nakomawa bwe twakusalidde emyaka 6 oba 10 osobola ogimalako ate nodde ebweru n'ekirala oba balidde kawunga kabe nga kayidde ate akalyakkute kuba kawunga si mmere mbi ate mmere ennungi omutunga oyo akalyakkute ate nga kalungi asobola okubeerawo n'akola ekibonerezo kye. Lira prison had about 600 prisoners, but 400 of these are on remand. On remand. Why? Well, government yetugamba there are institutional bottlenecks like tetwina enough human resource bajudge batono, which is true. Abalamuzi batono, we don't have enough judges. There are few magistrates, and some of these magistrates even they don't want to go to places like Rida. But still, we need to work with what we